Okay, so today we are dealing with the new chapter, chapter number 3, playing with numbers. Okay, so the first topic that we are covering here is factors and multiples. Okay, factors and multiples. You can write down in your notebook also factors and multiples. You will learn to identify the factors and multiples of numbers. Let's begin with an activity. There are 6 apples. Let us see how many baskets are required to pack these apples equally. Okay, so we are starting with an activity. Now here what is happening? There is a basket. Now basket has 6 apples. Basket nathu 6 apples undu. ഈ 6 apples നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പല ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ 6 apples-നെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Okay, so first we are taking 2 baskets. ആദ്യമേ നമ്മൾ 2 ബാസ്ക്കറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ 6-നെ ഈക്വലി 2 ബാസ്ക്കറ്റ്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലും trying to divide when we are trying to divide 6 apples in 2 baskets, രണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ 3 മറ്റൊരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ 3. Again we are trying to divide the 6 apples in 3 baskets. 3 baskets divide ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ബാസ്ക്കറ്റിൽ 2 numbers. So now we are trying to divide these apples in 3 baskets. 3 basketൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഓരോ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമ്മൾ 2 ആപ്പിൾ വെച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so like that we are trying to divide these apples in different baskets. And what is happening? അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so we can see that. To begin with, if there is only one basket, we can pack all 6 apples in it. If there are 2 baskets, we can pack 3 apples in each so that there are no apples left. If there are 3 baskets, we can still divide the 6 apples equally. 2 apples can be packed in each basket so that there are no apples left. Now, if we have 4 baskets, we have a problem. After packing 1 apple in each basket, there are still 2 apples left. Okay, so here we are trying to pack the 6 apples in 4 baskets. 4 ബാസ്ക്കറ്റിലേക്കാണ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 6 apples. ഈക്വലി ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. എല്ലാ ബാസ്ക്കറ്റിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ബാസ്ക്കറ്റിലും 1 apple. Okay, each basket will get 1 apple and the 2 apple will be left over. 2 ആപ്പിളിനെ വെക്കാൻ നമുക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് ഇല്ലാതാവുന്നു. Okay, this is what happen if you are trying to pack the 6 apples in 4 baskets. We cannot divide 6 apples equally in 4 baskets. If the number of baskets is 5, we still have a problem. 1 apple can be packed in each basket and there is still 1 apple left. Okay, now if you are taking 5 baskets എടുത്താലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നം വരും. ഈക്വലി ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ബാസ്ക്കറ്റിലും ഓരോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആപ്പിള് അധികം വരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ 6 ആപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് ഈക്വലി 5 ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. If the number of baskets is 6, then we can again divide the 6 apples equally among them. Okay, so 6 apples-നെ നമുക്ക് 6 ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അത് ഓരോ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഓരോ ആപ്പിൾ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് 6 ബാസ്ക്കറ്റ്സിൽ 6 ആപ്പിളിനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയാം. Apple can be packed in each basket. There are no apples remaining. Observe the table carefully. Note that when we divide 6 apples among 1, 2, 3 or 6 baskets, there are no apples left. This is because the numbers 1, 2, 3 and 6
completely divide the number 6 without leaving a remainder. We say that the numbers 1, 2, 3, and 6 are factors of the number 6. An exact divisor of a number is called its factor. Okay. So now we are introduced the topic or we are introduced the term factors. ഇവിടെയാണ് factors എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ 6 എന്നൊരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6നെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ്, അതാണ് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്, 6ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ 6 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ഒരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 6നെ 1 വെച്ച് പ്രോപ്പർലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 6 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആൻസർ 6 കിട്ടും, റിമൈൻഡർ 0 ആണ്. അപ്പൊ 6 is totally divided by the number 1 എന്ന് പറയും. Same way if I am dividing 6 by 2, 6നെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 3യും റിമൈൻഡർ 0. അപ്പൊ 6നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി നമുക്ക് 6നെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 6 can be totally divided by 3. In the same way 6 can be totally divided by 6 itself. Okay, so നമുക്ക് 6 എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടോട്ടലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3 and 6. Now these numbers are called the factors of the numbers of 6. 6ന്റെ factors എന്ന് പറയുന്നതാണ് 1, 2, 3 and 6. Okay, that is the exact divisor of the number is called its factor. ഒരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിനെ മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്. Okay, so I think now you can just write down this table. Okay, just write down this table. That is total number of apples is 6. The number of baskets 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And after that the division and the remaining apples. And you can write this sentence also. Okay, so this is what factors means. Factors എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിനെ ഏതൊക്കെ നമ്പർ വെച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ നമ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 6 നമുക്ക് പറയാം 1, 2, 3 and 6. Now let us take a closer look at the factors of the number 6 and find some interesting things about factors. We know that any number divided by 1 is equal to the number itself. We can also say that 1 is the exact divisor of every number. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ factors of 6. Factors of 6 we have seen that is 1, 2, 3 and 6 are the factors of 6. അതായത് 6 എന്നൊരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1നെ നമുക്ക് 6നെ നമുക്ക് 1 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ 6 വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1. ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എനി നമ്പർ. ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്ക് 1 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും അതിനെ ആ നമ്പറിനെ 1 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so this is what the first thing we can notice about the factors. Factors in ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ്. So 1 is the factor of any number. Yes, 1 is a factor of every number. Okay, so just write down this sentence. 1 is the factor of every number. Just write down this sentence. ഈ sentence എഴുതിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും എഴുതണ്ട. 1 is a factor of every number. 1 is the factor of every number. ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും 1 എന്ന് പറയും. Okay, so now we will see the next. Every number divided by itself is equal to 1. We can say that every number is an exact divisor of itself. Thus, every number is a factor of itself. Okay, now here factor of 6 ആണ്. We can see one of the factor is 6. ഒരു factor എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ 6 ആണ്. Okay, so what we can say that 6 എന്ന് പറയുന്നത് 6ന്റെ factor എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. Okay, so same way we can say if you take any number, ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും അതിന്റെ ഒരു factor എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും.
അതായത് 2നെ ഞാൻ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആൻസർ 1 കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ 3നെ ഞാൻ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആൻസർ 1 കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും, അതായത് ഇപ്പൊ 24 എടുത്താലും 24നെ 24 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so any number can be divided by itself. Since any number can be divided by itself, we can say that every number is a factor of itself. എല്ലാ നമ്പറും അതാത് നമ്പറിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ്. Okay, so you can just write down this sentence: every number is factor of itself. Every number is a factor of itself. Okay, every Miss finished. okay, good. So every number is a factor. So നമുക്ക് ഇനി കാണാം, ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ്. Which is the highest factor of the number 6? It is the number 6 itself. All other factors of 6 are less than 6. This is true for all numbers. The factors of a number are either less than or equal to the number itself. Okay, so now here we are telling about another thing of factors. നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത്. ഏത് നമ്പറിന്റെയും ഫാക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. Okay, so for example, if I am taking factors of 8, it is 1, 2, 4 and 8. അപ്പൊ ഈ 8 വരെയാണ് മാക്സിമം ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. അതിന് മുന്നോട്ടുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കില്ല, കാരണം നമ്മുടെ നമ്പർ 8 ആണ്. സോ 8ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8ഉം 8നേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സേ വരുള്ളൂ. Same way, factors of 15 is 1, 3, 5 and 15. So 15 and the numbers that is less than 15 can only become the factors of 15. Now same way, if we are taking 100 also, the factors 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. So the number 100 and less than 100 are the factors of the number 100. Okay, so you can just write down this also. The factors of the number are either less than or equal to the number itself. The factors of a number are either less than or equal to the number itself. The factors of a number are either less than or equal to the number itself. Okay, now we can see what next is there for the factors. Miss, not finished. Right. As the factors of a number cannot be number one with a number. Thus, all numbers have a finite number of factors. Okay. So the next thing is the factors are finite. Finite numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണാൻ പറ്റും. Okay, count the number of factors. Okay, so if I am saying that the number 8 will have 4 factors. That is 1, 2, 4 and 8. Same way, number 15 has 4 factors: 1, 3, 5, 15. Okay, so like that we can say how many number of factors a number has. ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ നമ്പറും നമ്പറിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സേ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് we can say that all the numbers have finite numbers of factors. ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്, അതായത് we can count the number of factors that each number has. Okay, so just write this sentence also: all numbers have a finite factor. Miss, finish. Miss, finish. Okay, so all number have finite number of factors. Okay, finished. Now we will see what is the next thing. Before we move on, let's take another number and find its factors. Let's find the factors of number 75. 1 into 75 is equal to 75. 3 into 25 is equal to 75. 5 into 15 is equal to 75. 15 into 5 is equal to 75. You can stop right here. When you reach a combination where the factors start getting repeated, you need not look for any more combinations. Thus,
The factors of 75 are 1, 3, 12, 15, 25, and 75. Okay. So here, you can just write down this. Find the factors of the number 75. Yeah, here they are finding the factors of the number 75. 75 the factors are കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay. Just write this down. Notebook il എഴുതിക്കും. That is 75. അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 75 കിട്ടണം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. So 1 into 75. 1 into 75 is equal to 75. Okay. Now after that, 3 into 25. 3 into 25 ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ 75 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ 5 into 15. 5 into 15 is also 75. The same way, 15 into 5 is also 75. Now here 15 into 5 ഉം 5 into 15, it is just repeated. നമ്പേഴ്സിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അത് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 75 തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. സോ ഒരേപോലെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം the factors of 75. 75ന്റെ factors എന്ന് പറയുന്നത് 1, 3, 5, 15, 25 and 75. Okay. So 1, 3, 5, 15, 25 and 75. So this is how you can find the factors of numbers. Numbers in factors പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നമ്പർ എടുക്കുക, ആ നമ്പർ ഏത് രണ്ട് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ 75ന്റെ ഫാക്ടർ കാണാനാണെങ്കിൽ ഏത് രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 75 ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 1, 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം. ഇപ്പൊ 1 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 into 75 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 75 കിട്ടും. 2 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 into എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് 75 കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. സെയിം 3 into 25 ചെയ്താൽ 75 കിട്ടും. സെയിം വേ നെക്സ്റ്റ് 4 എടുക്കുന്നു. 4 എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 75 കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ 4 കാൽക്കുലേഷനകത്തില്ല. ദെൻ 5 എടുക്കുന്നു. 5 into 15 ചെയ്താൽ 75. ദെൻ 6 എടുക്കുന്നു. 6 പറ്റുന്നില്ല. 7 എടുക്കുന്നു. 7ഉം പറ്റത്തില്ല. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ദെൻ 15 എടുക്കുമ്പോൾ 15 into 5 നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ. നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 5 into 15 തന്നെ 15 into 5. സോ റിപ്പീറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. Then after that we can just write down the numbers. ഏതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമുക്ക് 75 കിട്ടുന്നത് ആ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ we can say these are the factors. Okay. So I think we can stop here. We can stop the class here. Okay. So we have studied about finding the factors of the numbers. So some of the properties of the factors we have studied. Okay. All of you have understood? Yes. Yes? Okay. Okay. So now the next thing that you have to do is take some numbers and find the factors of the numbers. Okay. Numbers factors. Okay. So you have an assignment for tomorrow. Take 5 numbers. Any of the 5 numbers. Okay. Take 5 numbers. Any 5 numbers that you want. ഏതെങ്കിലും numbers എടുത്തിട്ട് 5 numbers factors കണ്ടുപിടിച്ചു. Okay. So find the factors of any 5 numbers. Yes. Okay. Okay. So we okay. So we can stop the class here. Yes. Thank you, students. Thank you, Miss.